Okay, mammary gland mammary gland disease பற்றி பார்க்க போகிறோம். Dyshormonal diseases of the breast, clinical and differential diagnosis. The concept is dyshormonal means refers to benign breast conditions caused by an imbalance between the estrogen and the progesterone. These leads to the stromal and the epithelial hyperplasia. அப்போ ஈஸ்ட்ரோஜனுக்கும் ப்ரோஜெஸ்ட்ரானுக்கும் இருக்க டிஸ்பேலன்ஸ் தான் வந்து என்ன செய்யும், இது காரணமாக இருக்க போகுது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பினைன் பிரஸ்ட் கண்டிஷனாக இருக்க போகுது. லீட்ஸ் டு ஸ்ட்ரோமல் அண்ட் எபித்தீலியல் ஹைப்பர்பிளேசியா. அதாவது டிஸ்ஹார்மோனல் டிசீஸ் ஆஃப் த பிரஸ்ட்டில் பார்த்தோமாக இருந்தால் ஃபைப்ரோசிஸ்டிக் சேஞ்சஸ், மெஸ்டோபேத்தி, மெமரி, டிஸ்பிளேசியா பார்க்கலாம். கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் மெஸ்டல்ஜியா, பெயின் காமனாக வந்து பார்த்தோமா இருந்தால் மெமரி கிளாண்டில் வந்து பெயின் ஆகிக்க போகுது. சைக்ளிக் பெயின், வேர்ஸ்னிங் ப்ரீ மென்ஸ்ட்ருவல் டைமில் வேர்ஸ்னிங், ரிலீவிங் பை த மென்ஸ்ட்ரேஷனில் ரிலீஃப் ஆகும். ப்ரீ மென்ஸ்ட்ருவல் டைமில் வேர்ஸ்னிங் ஆகிக்க போகுது. நொடியுலாரிட்டி, அதாவது டிஃப்யூஸ் நொடியூல்ஸ், பைலேட்ரல் லம்ப் இல்லாத லம்பினஸ் ஆகிக்க போகுது, பைலேட்ரல் ஆகிக்க போகுது. அதாவது கிளப் ஸ்டோன் டெக்ஸ்சர் நொடியூல்ஸை பார்க்கலாம். எஸ்பெஷலி இந்த அப்பர் குவாட்ரண்ட், மோஸ்ட்லி பிரஸ்டோட அப்பர் குவாட்ரண்ட்ஸில் தான் மோஸ்ட்லி இந்த லம்ப் இருக்கும். டிஸ்சார்ஜஸ் மே ஹேவ் க்ரீன் ஓ ப்ரௌன் ஸ்டிக்கி டிஸ்சார்ஜஸ், அதை சொல்லுவோம் டக்ட் எக்டேஷியா சொல்லுவோம். Fluctuations like symptoms vary with the menstrual cycle. Differential diagnosis, breast cancer, fibroadenoma, breast abscess and the fat necrosis. Breast cancers பார்த்தமாக இருந்தால் breast cancer hard, irregular, fixed என்ற முக்கியமான விஷயம், fixed and non-tender single lump அறியும். நோ சைக்ளிக் வேரியேஷன், ஸ்கின் ஓ நிப்பிள் டிஸ்சார்ஜஸ், அதாவது நிப்பிள் வந்து உள்ளுக்கு உள்பக்கம் போயிருக்கலாம். அந்த நிப்பிள் வந்து வளமையை விட விலகி இருக்கலாம். அடுத்த ஸ்கின் பார்த்தோம்னா அல்சரேஷன், அதாவது பியோடி ஒரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம். பியோடி ஒரேஞ்சுன்னா ஒரேஞ்சிட்ட தோல் மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அடுத்த ரிட்ராக்ஷன் ஆகிருக்கலாம், நிப்பிள் ரிட்ராக்ஷன். இதெல்லாம் பிரஸ்ட் கேன்சருக்கான டயக்னோசிஸ். ஃபைப்ரோஅடினோமா பார்த்தோமா இருந்தால் டிஸ்க்ரீட் ரப்பரி மொபைல் பிரஸ்ட் மவுஸ் மாதிரி மொபைல் பெயின்லெஸ் ஆகிக்க போகுது. இங்கே பெயின்லெஸ் ஆகிக்க போகுது. அண்ட் யூஸ்வலி இந்த யங் உமன் 30 இயருக்குள்ள பட்டாக்கள் தான் ஃபைப்ரோஅடினோமா காமனாக வரும். பிரஸ்ட் அப்சஸ் இஸ் த அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன், ரெட்னஸ், ஹீட், ஃபீவர், ஃப்ளக்டுவன்ட் மாஸ், இதை பார்க்கலாம். ஃபெட் நெக்ரோசிஸ், ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரோமா, ஹார்ட் irregular masses இருக்கும். மிமிக் லைக் கேன்சர், பட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரோமா பார்க்கலாம். ஹெமட்டோமா தான் இருக்கும். அடுத்தது cyclic means it's a benign. Fixed mean fearful because fixed mostly breast cancers. If the changes with the period, it means it's a hormonal dysfunction. Dyshormonal disease, etiology like estrogen dominance, relative excess of the estrogen stimulation in the ductal proliferation, and the progesterone deficiencies. Estrogen dominant ஆனாலும் dyshormonal disease பார்க்கக்கூடிய மாதிரிக்கும் of the mammary gland, and the progesterone அளவு குறையிறது, progesterone deficiency. Lack of progesterones fail to inhibit the proliferation or promotes apoptosis. ப்ரொமோட் பண்ணுறதால பிரச்சனை வரும். Hyperprolactinemia cause the mastalgia and the discharges. Risk factors like stress, obesity, peripheral estrogen conversions, nulliparity, late first pregnancy லேட் ஆகுறது. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னென்சி லேட்டாக நடக்கும். ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு எப்போவுமே கூட இருக்க போகுது.
இதெல்லாம் வந்து dyshormonal diseaseக்கான etiology ஆகிக்க போகுது. Clinical forms we can classify it into the diffused mastopathy, nodular mastopathy, diffused mastopathy, nodular mastopathy and the cystic diseases ன்னு பிரிக்கலாம். diffused mastopathy பார்த்தோம்னா generalized nodularity and the pain இருக்க போகுது. nodular mastopathy distinct lump with the fibrocystic tissue இருக்கும். cystic disease like large fluid filled cysts இருக்கிறத பார்க்கலாம். இன்னொரு வகை இருக்குது sclerosing adenosis. sclerosing adenosis ன்றது microscopic proliferation that can mimic the cancer on the mammogram. என்னென்ன forms? diffused, nodular, cystic and sclerosing adenosis. Diagnosis like the clinical examination best performed day 5 or 10 of the menstrual cycle when breasts are least engorged ஆகிக்க டைமில் செய்கிறது நல்ல. ultrasound first line for the women less than 35 years 35 year குறைய இருந்தால் அல்ட்ராசவுண்டாக எடுக்கணும். மெமோகிராம் வந்து மெமோகிராஃபி எடுக்கல என்னென்னா டென்ஸ் அடிக்க போகுது breast. distinguish solid versus cystic. In the mammogram graphy first line for the women more than 35 to 40 years இவங்க அல்ட்ராசவுண்டும் எடுக்கலாம். and look for microcalcification or the architectural distortion. biopsy, core needle biopsy if suspicious features இருந்தால் core needle biopsy பண்ணி பார்ப்போம். fine needle aspiration for the cysts. treatment like conservative first line treatment, then hormonal treatment, then surgical treatment. conservative treatment reassurance pain is not cancer. ஆகவே பெயின் இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் கவலைப்படப்பட, ஏன்னா பெயின் இருந்தால் கேன்சர் இல்லை. supportive bra and NSAIDs topical or oral for the pain. dietary changes reduce the caffeine and the fat evidence is weak but commonly advisable. and the evening primrose oil, it's a gram linoleic acid mix evidence, இதுக்கு எவிடன்ஸ் அவ்வளோ இல்லை. அதாவது கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ட்ரை பண்ணுறது. அப்படி அது சிவியர் கேசஸில் என்ன செய்வோம்னா டெமோக்சிஃபென் லோ டோஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இது எஃபெக்டிவ், ஆனால் சில சைடு எஃபெக்டும் இருக்கும். டெனசோல் சொல்கிறது ஆண்ட்ரோஜன் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஸோ இது பெட்டர் ஹோமோன் விஷயங்களை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது சரியான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும், ஆனாலும் சைடு எஃபெக்ட்களும் இருக்குது. oral contraceptives may help to regulate the cycles. and surgical only for suspicious lump or large symptomatic cyst that recurrent after the aspiration. most fibrocystic changes do not increase the cancer risk. அப்போ fibrocystic changes வந்து மோஸ்ட்லி கேன்சர் மெலிக்னன்சியாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஆனாலும் ஏடிபிக்கல் ஹைப்பர்ப்ளேசியா பயோப்சியில் இருக்குதாமண்டா அது வந்து மெலிக்னன்சியா ஆகிறதுக்கான சான்ஸை வந்து 4 to 5 times என்ன செஞ்சிடுமாண்டா அது மாற்றிடும். அப்படி ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது. fibroadenoma diagnostic algorithm. fibroadenoma most common benign tumor in the young girls. அதாவது 30 year உட்பட்ட ஆக்களில் வந்து ஃபைப்ரோஅடினோமா வர்றது வந்து காமனான ஒரு விஷயமா இருக்க போகுது. benign proliferation of the stroma of the gland. proliferation of the stroma of the gland than fibroadenoma. key features like well circumscribed, rubbery, high mobile. ஆகவே டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அதாவது மொபைல் ஆகுதாமண்டா இது ஹை மொபைல் ஆகுதாமண்டா அப்போ அது மெலிக்னன்சி இல்லை. ரப்பரியாக இருக்குது, வெல் சர்க்கம்ரைஸ், அது கவுண்டர் மார்ஜின் எல்லாம் ஸ்மூத் கவுண்டர்ஸ் ஆகிங்கமாண்டா அது இப்போ பினைன் டியூமர்ஸ் ஃபைப்ரோஅடினோமா என்ற இதுக்கு வருவோம் நம்ம. அண்ட் அடுத்தது கீ டயக்னோசிஸ் அல்காரிதம் வந்து ட்ரிப்பிள் அசஸ்மெண்ட். ஆல்வேஸ் த பிரெஸ்ட் சம்மந்தமான
டியூமர் விஷயங்களுக்கு வந்து ட்ரிபிள் அசஸ்மெண்ட் தான் செய்வோம். அதாவது முதலாவது கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் முதலாவது கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், செகண்ட் இமேஜிங் அல்ட்ராசவுண்ட் ஓ மெமோகிராம், தேர்ட் வந்து பேத்தாலஜி மீன் பயாப்சி, fine needle aspiration or site core needle biopsy. First, the clinical examination, smooth, here the smooth, firm, mobile, non-tender lump, breast, mouth, slip under the fingers. Imaging, 35 வயசு குறைந்த ultrasound show well-defined oval hypoechoic masses parallel oriented wider and tall. 35-year-old போனா mammogram, ultrasound plus ultrasound ரெண்டு யூஸ் பண்ணலாம். mammogram shows the dense round over opacity. Pathology core needle biopsy or fine needle aspiration. Core needle biopsy preferred confirm the diagnosis. Fine needle aspiration can be used but has slightly inconvenience rate. ஏன்னா அதில் வந்து சைட்டாலஜி fine needle aspirationல வந்து நம்ம இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். Management likes observation. If the classical features and the biopsy confirms benign, may regress after menopause. Excision, if the large 3 to 5 cm கூட பெருசாக இருக்குதாமண்டா, க்ரோவிங் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது, பேஷண்ட் வந்து ஆன்சைட்டியாக ஃபீல் ஆகிறாங்கண்டா எக்ஸிஷன் பண்ணி எடுக்கலாம். Vacuum assisted excision, like a minimal invasive option for the small fibroadenomas, vacuum assisted incision பண்ணுவோம். Memory hook, like a young, mobile and mild fibroadenomas are in young women, move easily and are mild benign. Acute mastitis is the pathogen like Staphylococcus aureus is the most common. Staphylococcus aureus is the most common for the mastitis. Acute mastitis, Staphylococcus aureus. Very careful. ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய மோஸ்ட் காமன் ஸ்டெஃபைலோகஸ் aureus தான். அதே போல் தான் ஸ்டெப்டோகோக்கஸ் வரும். ரூட்ஸ் பார்த்தோம்னா bacteria enters through the cracked nipple fissures during the breastfeeding. Risk factors like primipatry, poor latch, milk stasis, maternal fatigue. Classification: lactational mastitis, non-lactational mastitis. Lactational mastitis பார்த்தோமா இருந்தால் 95% of the cases lactational mastitis தான் இருக்கும் during the breastfeeding. Non-lactational mastitis like periductal mastitis, smokers, idiopathic granulomatous mastitis இருக்கலாம். Phases of development, 3 phases இருக்குது. Early abscess formation, அடுத்தது gangrenous. Early means serous infiltration is the early. First edema, hyperemia, pain, no pus, reversible with antibiotics, good. milk drainage பண்ணோம்னா ரிவர்சிபிள் ஆயிரும். serous infiltration இருந்தால் serous infiltration ஃபேஸில். purulent infiltration is the abscess formation, so localized collection of the pus, fluctuation may be present and requires drainage, incisional drainage. abscess என்றாலே incisional drainage. Gangrenous and necrotizing is a very rare but severe infection, tissue necrosis is possible. Localization of the abscess, subareolar, intramammary, retromammary. Subareolar நிப்பிளுக்கு பின்னுக்கு, common in the smokers or lactating women. Intramammary within the breast parenchyma. Retromammary means behind the breast, in front of the pectoral fascia. Rare but dangerous. It can spread to the retropharyngeal and the chest wall and cause severe infection around the chest wall, thoracic organs. Treatment like phase 1, phase 2. In the phase 1 infiltration, phase 2 abscess. Phase 1 treatment infiltration என்ன செய்வோம்னா continue the breastfeeding, no problem with it. Essential to drain milk, safe for the baby. அதாவது மில்கை ட்ரெயின் பண்ணி கொடுக்குறது நல்லம். அதனால்
breastfeeding கண்டினியூ பண்ணலாம், பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. அட்வைசபிள் ட்ரெயின் பண்ணி கொடுக்குது. Antibiotic users, anti-staphylococcal like doxycycline, cephalaxin, if MRSA strain suspected இருந்தால் clindamycin கொடுக்கலாம். Support analgesis, warm compression before feeding, cold after the feeding. Phase 2 abscess formation. Abscess formation and ஒன்றுமே செய்யலாது. Incision in the drainage, radial incision பண்ணலாம் to avoid the cutting duct. or ultrasound guided needle aspiration preferred. First line now ultrasound guided needle aspiration தான் better option. ஏண்டா அங்கே காஸ்மெட்டிக்கல் மார்க் இருக்கும்ன்றதால. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸ்டாப் breast feeding. Breastfeeding stop பண்ணணும் மாட்டேன். No, unless pus is draining directly from the nipple. நிப்பிளால் டைரெக்டாக ட்ரைன் ஆனதான் நம்ம breast ஃபீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணுவோம். அதர்வைஸ் ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் பம்ப் மில்க் ஃப்ரம் த எஃபெக்டட் பம்ப் பண்ணி மில்க் கொடுக்க வந்து அட்வைசபிள். Example, radial incisions are used for the breast abscess to avoid the damage the lactiferous duct which run radially toward the nipple. Circumareolar incisions are used for the subareolar abscesses. But nowadays ultrasound guided needle aspiration is the preferred first line treatment. Mastopathy classifications. Classifications according to the Berien-Lau surgery book and the WHO classification. Non-proliferative, proliferative without atypia and proliferative with atypia. And மூணா பிரிக்கலாம். மெஸ்டோபேத்தியை மூணா பிரிக்கலாம். நான் ப்ரொலிஃபரேட்டிவ் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம். எட்டிபியாவோட சேர்ந்தது வித்தவுட் எட்டிபியான்னு பிரிக்கலாம். நான் ப்ரொலிஃபரேட்டிவ் மெஸ்டோபேத்திஸ் ஆர் சிம்பிள் சிஸ்ட், மைல்டு ஹைப்பர்ப்ளேசியா, நோ இன்க்ரீஸ் கேன்சர் ரிஸ்க். Proliferative without atypia means sclerosing adenosis, intraductal papilloma, moderate hyperplasia, slight increase in the risk, 1.5 to 2 times malignancy risk கொண்டிருக்குது. Proliferative with atypia, atypical ductal or lobular hyperplasia risk may be 4 to 5 times. Clinical features like cyclic mastalgia, bilateral nodularity, nipple discharges, green or brown nipple discharges. Diagnosis is always the triple assessment, examination, imaging and the biopsy. Mammography may show the Swiss cheese like appearance or calcification. Differential diagnosis like breast cancer must rule out in the any dominant lump and the fibroadenoma and the lipoma. Non-lactational mastitis causes periductal mastitis, that means Zuska's disease. It means strongly associated with the smokers. Squamous metaplasia of the lactiferum duct. இப்போ லெக்டிஃபோரம் டக்டில் வந்து மெட்டாப்ளேசியா நடக்கும். அதால் கெரட்டின் ப்ளக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், டக்ட் ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன், இன்ஃப்ளமேஷன் அண்ட் அப்சஸ் ஃபார்மேஷன். இடியோபேத்திக் கிரானுலோமேட்டஸ் மெஸ்டைட்டிஸ், chronic inflammatory condition, autoimmune இருக்கலாம், associated with the prior childbirths. Diabetes mellitus is the high risk of infection. அப்போ non-lactose mastitisக்கு எத்தியாலஜியை பார்க்க போகக்குள்ள பெரிடக்டல் mastitisக்கு ஸ்மோக்கிங், இடியோபேத்திக் கிரானுலோமேட்டஸுக்கு பார்த்தோம்னா ஆட்டோஇம்யூன் அப்படி அடிக்கலாம். டயபெட்டிக்ஸ் mellitusம் கோர்சஸ் அறியும். Clinical features like recurrent subareolar abscess, nipple inversion due to the fibrosis. ஆனால் nipple inversion பார்த்தமாக இருந்தால் இது மெலிக்னன்சிக்கும் உரிய இது ஆகவே கவனமாக இருக்கணும்.
fistula formation, nipple to the skin. Treatment antibiotics cover the aerobes, staphylococcus, co-amoxiclav plus metronidazole. Smoking cessation critical, high recurrent if smoking continues. Surgery like incision and the drainage for the acute abscess, and the Headfield's operation like incision of the major lactiferous duct for the recurrent subareolar abscess or fistula. Steroids for the granulomatous mastitis after running out TB or fungal. Mammary hook like smoking stop the duct, so we have to, the main treatment is stop the smoke. Periductal mastitis is a smoker's disease. Quieting is a part of cure. Gynecomastia, benign proliferation of the glandular breast tissue in the male. Glandular breast tissue வந்து மேலில் வந்து என்ன செய்யும் வரும். Not just fat, just fat மட்டும் இருக்கிறத சொல்லுவோம் லிப்போமாஸ்டியான்னு சொல்லுவோம். Causes, physiological causes means maternal estrogen, neonatal, puberty, transient imbalance, or elderly means declining the testosterone, increase peripheral aromatization. Pathological means hypogonadism, அதாவது சில பேரில் hypogonadism, Klinefelter syndrome, testicular failure. Tumors like testicular tumors, Leydig or Sertoli cell tumors, adrenal tumors, HCG secreting lung tumors. Systemic disease like liver cirrhosis, failed estrogen metabolism, or renal failure. Spirolactone drug usage, cimetidine, ketoconazole, digoxin, marijuana, anaerobic steroid usage, drug usage இந்த gynecomastia நம்ம பார்க்கலாம். And the diagnosis like first examination, disc like rubbery tissue concentric to nipple, tender in early phases. Lab like testosterone, LH, FSH, estradiol, HCG, liver kidney function. Imaging a testicular ultrasound if mass felt or HCG high. Mammogram if unilateral or suspicious. Treatment like physiological reassurance resolves spontaneously. No need treatment. Drug induced means stop the offering these drugs. Medicals mean taxocyfan off label for painful recent onset gynecomastia. Surgical like subcutaneous mastectomy means liposuction or plus excision for long-standing fibrotic or the cosmetically distressed cases. Unilateral hard eccentric masses in the male, so we have to rule out the male breast cancer. Gynecomastia is the central and rubbery. அடுத்து வந்து லிம்ஃபெட்டிக் சிஸ்டமில் வர பிரச்சனைகளை பார்த்தோமா இருந்தால் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.